One. Yes? 1, 2, 3. Streaming live on YouTube at Hope. Well, we apologize for that technical hitch on this Saturday, the 6th of July, 2024. Good evening and welcome to Newswatch and Hope TV. You're just in time for the day's news. Find us streaming live on YouTube at Hope TV Kenya, or you can also send in your feedback. I'm Tess Njenga. Let's begin. The Law Society of Kenya has declined to participate in forming a presidential task force on forensic audit of public debt. In a statement, the Law Society of Kenya has described the task force as a waste of scarce public resources. This is after President William Ruto yesterday issued a Gazette notice with an 8-member task force to audit public debt in the country within 90 days and report back to him. LSK CEO Florence Muturi urged the National Treasury to work with the Auditor General, saying that it is the office constitutionally mandated to perform the proposed task. LSK President Faith Odhiambo was among members appointed to the task team. Public debt is and continues to be a major point of engagement and conversation in Kenya. I have today appointed an independent task force to carry out a comprehensive forensic audit of our public debt and report to us in the next 3 months. This audit will provide the people of Kenya with clarity on the extent and nature of our debt, how public resources have been expended, and will also recommend proposals for managing our public debt in a manner that is sustainable and does not burden future generations. Youth from the United Democratic Alliance, UDA, in Homa Bay have publicly condemned those who took advantage of recent demonstrations to loot and burn offices, including their own, and further urged the Gen Zs to remain calm as the president works on their demands. Elias Wanjiru reports. Speaking at the UDA headquarters, Lilian Bogo, the women leader of Kabondo Kasipul constituency, expressed deep sorrow over the loss of lives, particularly of the young people. She also urged the Gen Z to remain calm as the president has acknowledged their concerns. For the last 1 week, our children have been on the road. We as women, we are not happy about it because it's we women who are suffering when our children are being killed on the road. When we see a lot of bloodshed, we are not happy about it. But we call upon our children also that let us be calm because our president have given us a lesson in here. Now let us be calm. Let us give him time now to deliver for us as Kenyans. Yes. To our politicians, kindly let us not bring these ones into politics. It's not a matter of politics. All what our children wanted from the government have been talked about, and what we are waiting for is now deliverance. On his part, Kevin Ouma, the UDA youth leader for the Homa Bay County, echoed a sentiment and called on the government to investigate the incidents thoroughly and bring those responsible to justice. Kwa wale vijana wanachukua nafasi hii ya maandamano, ile majensi vijana wadogo walipanga kutoa bill ili wasikizwe. Wao wanachukua hii nafasi kuiba vitu kwa town na maofisi. Tunashtumu hii maneno, hatutaki kuona vitu kama hii. Hawa ni wezi, tena tunaambia serikali wachukue jukumu, watafute hao vijana juu
haribu sura ya vijana. The above sentiments by the Homa Bay County leaders come a day after the proposed spending cuts and additional borrowing in roughly equal measure to fill a nearly 2.7 billion budget hole caused by his withdrawal of planning taxes hikes in the face of the nationwide protest. The new proposed austerity measures include 47 state corporations with overlapping function to be dissolved, staff in affected agency to be transferred to ministries and agencies, Chief Administrative Secretary CAS office suspended, presidential advisors were reduced by 50% with immediate effect, budget for First Lady and spouses of the Deputy President and the Prime Cabinet Secretary removed, confidential budget in State House all offices removed, renovations reduced by 50%, no extension past 60-year retirement of all civil servants. Purchase of vehicles suspended for 12 months except for the security agencies. All non-essential travel suspended. No state officer, public servants will participate in Harambes. Attorney General to submit law to this effect on Harambee, philanthropic and charitable ventures. Changes in the government to be announced soon. Reporting for Hope TV Newswatch, my name is Nelias Wanjiru. Thank you, Nelias Wanjiru. Daniel Kakai, a student of St. Veronica Siritani High School who was shot during protests in Bungoma, was buried today at their home in Musuno village in the Bumula constituency. Meanwhile, Gen Z youth who mourned their fellow youth have vowed not to relent, but instead continue to push for their demands against the Kenya Kwanza government. Wamama hao wako na shida. Matanga kama haya, sisi tusipofanya harambee, watafanya namna gani? Sasa wanakuja kusema hakuna harambee. Kwa sababu wale watu wanaiba pesa huko, umeogopa kuwaendea. Sisi harambee tutafanya. Wakituita harambee hao watoto wetu kwa sababu tunataka waende shule, tutafanya nini? Tutafanya. Kwa sababu serikali imeshindwa, hata as we speak hakuna pesa ya capitation kwa shule. Sisi tutafanya nini na watoto? Watoto wako nyumbani. Matanga kama haya bila harambee, sasa hivi tunataka kufanya harambee hapa. Itakuwaje? Shida ambazo sisi tuko nayo hapa Kenya, Your Excellency, you have not addressed them. Ufisadi. Mimi nilileta mswada wa Mithika Linturi kumfukuza. Bunge ikapitisha. Ikaenda kwa kamati, watu kidogo sana wakapewa hela. What else do you want? The parliament gave a vote of no confidence. Juzi nilisikia in your national address unasema due process. Due process gani? Bunge imesema Mithika aende 149 verses 33. Your Excellency, nini gani ingine unataka? Huyu kijana hakufa. Huyu kijana aliwawa. Na ni kijana mdogo sana. Kijana wa form 2. Wenzake wako hapa, wanafunzi wenzake wa Siritani, walimu wake wako hapa. Viongozi tuko hapa siku ya leo, sio tu kusema pole kwa familia. We are not just here to mourn with you. We are here to demand justice for Dan. Ebu Gen Z, museme justice for? Justice for Dan! Justice for? Dan! Justice for? Dan! Tumetoka Ukambani jana. Tumekuwa na kijana wa kwanza kuwawa na hii serikali ya Kenya Kwanza. Anaitwa Rex. Kijana Rex anatoka Machakos. Yeye ndio wa kwanza kupigwa risasi na kuwawa kwa maandamano. North Imenti Member of Parliament Rahim Dawood has defended himself as to why he voted yes for the 2024 finance bill. Speaking in Meru, the Member of Parliament said he felt it wise to vote in support of the bill as it was bringing more positive development projects in North Imenti and Meru County in general. The Member of Parliament said by removing the Senate and reducing numbers of constituencies and reducing members of parliament salaries and also doing away with the governors, they will reduce the wage bill in the country. Sababu ya kupiga yes ni zile maendeleo nilikuwa naletewa North Imenti wakati tulikuwa na public participation maua ya budget committee. Nilikuwa na mabarabara zaidi ya milioni 600. So na kulikuwa na milioni 10
ya Meru Teachers College, kuna milioni 10 ya Meru Polytechnic. Sasa niliona nikikuja kukataa hiyo maneno inaweza kubadilika, na hiyo pesa zile zilikuwa zinatarajiwa. Shauri Meru County ilikuwa kwa budget ilikuwa inapeanwa 1.6 billion. Kwa hiyo 1.6 billion North Imenti peke yake ilikuwa inapata more than 600 million. Sasa nauliza watu wangu, nikikataa, si ndio hiyo maendeleo itapotea? Atapunguza, I hope ataweza kupunguza cabinet secretaries na principal secretaries ndio tuweze kukuwa na lean government, na pia amesema parastatals zipunguzwe, na ilikuwako kutoka mbeleni kuna task force imefanywa tupunguze parastatals. Kuna parastatals zile zinakula pesa ya wananchi peke yake, so we need to do that. Transport along the Malindi-Lamu highway was disrupted for hours after truck drivers carrying sand from Kibokoko and Mjanaheri barricaded roads in the Sabaki Bridge area following changes to tax collection on sand business by Kilifi County government. Long queues of buses, private cars and trucks have been forced to remain at the Sabaki Bridge, with many travelers heading to Lamu, Garissa and Hola left stranded. The truck operators led by Kalama Chengo said that the tax conditions set by Kilifi Governor Gideon Mungaro for sand transport were oppressive. Sisi pande ya magari, pande ya madriver tuko na problem kubwa sana, sababu huyu gavana wetu ametupangia sheria ambazo hazifai. Anatupangia mahewa, anatupangia matime ambayo hazifai. Barabara ni mbovu watengezi. Alafu anakuja anatuambia mchanga usiku usitembee. Kwa nini mchanga isitembee usiku? Malalamishi hao niliyapokea na huzuni kali sana, kwa sababu mimi mwenyewe nishakuwa loda, mimi mwenyewe nimekuwa dereva, ninajua kile kinachowafikia hawa ndugu zangu. Nikapeana video jana, nikamwambia gavana ahakikisha ya kwamba hiyo makataa yake hayatafanya kazi ndani ya Kilifi, kwa sababu hawa ndugu zangu hawezi fanya kazi asubuhi peke yake ama mchana. Watu wa transporters wamekopa magari zao, wanahitaji kulipa. Maloaders pia hawezi fanya kazi mchana jua likiwaka. Yes. Maloaders wanaumia mchana, afadhali wabebe mchanga usiku wapeleke, na hawa ndugu zangu hawajakataa kulipa sesi. Kwa kusema kweli, gavana hii time yenye ameweka, sisi kama wapakiaji imetuathiri pakubwa sana. Kwa hivyo tungeomba arudi kwa ofisi yake, angalie hii sheria yenye ameiweka vizuri. Pili, hiyo barabara ya Ngomeni, hiyo barabara imetutesa sana. Tumeandika barua kila mahali. Kuna wakati kuna lori ilianguka huko, ilikuwa imebeba maloda juu, si moja wala si lori mbili. Kwa hivyo tunaomba gavana, hiyo barabara akikuja hapa kwanza aende aone hiyo barabara, ndio akuje hapa afanye mkutano. Wametuwekea hapa sisi tunalipa, tukitoka hapa wametuwekea RDU pale chini. Kwa hiyo ina maana hakuna gari yoyote ambayo itapita hapa kama haijalipa sesi. Wale jamaa pale hawatulizi tena ID. Agenda yenye iliweka pale hatujui ni nini. Lakini tukifika pale tuaitishwa nini? Sesi, tualipa. Twashangaa saa hii tuwekewa sheria kwamba mchanga hauendi usiku. Gavana ametutumia madamu wake anaitwa Zena. Anakuja anatuambia saa hii amejua shida inatoka wapi kwa ofisi. Kama shida inatoka, Zena amesema shida inatoka kwa ofisi, pesa inaibwa kutoka kwa ofisi. Sisi anasema shida inatoka kwa ofisa wake, sisi makosa yetu iko wapi? On that note, let's take a break on Newswatch tonight. More coming up on the other side. Hope TV is where you look and live, with an excellent selection of the best Christian programming consisting of local and international content, of inspirational stories, talk shows, Bible commentary, youth, health shows, children entertainment, contemporary gospel music, extended times of worship, live broadcast, news, movies, drama, Christian ministry programs, and so much more. Hope TV is another quality service from Christ is the Answer Ministries, with over 45% of authentic and credible local content every week.
Hope TV is a sister station to Hope FM, Kenya's leading Christian radio station with footprints across the country. Tune in to Hope TV, where you look and live. To get Wewe ni Mungu by Evelyn Wanjiru as your Skiza tune, SMS the word Skiza 88300028 and send to 811. Hope Skiza, spreading the hope. Thank you for choosing Hope TV, the channel that brings you hope, entertainment, and inspiration. We value you and would like to serve you better. Talk to us by scanning this QR code on your screen or go to our social media page at Hope TV Kenya and click on the survey link by the name Hope TV Survey. It will just take a few minutes but means the world to us. We value your feedback. Hope TV, look and live. Welcome back. Sita Missions Medical and Vet Missions Camp in Loyangalani, Marsabit County has successfully ended after a 5-day free medical camp under the theme Perfecting Health. The missions camp that took place from Monday, July 1st, saw local residents and their livestock taken care of by treatment. The local residents were also receptive to evangelism and biblical teachings, with a number of them giving their lives to Christ. Gloria Musimbi reports. We need a lot of evangelism here. We need a lot of discipleship, follow up on areas which we have already picked up. We have had quite a number of people who have given their lives to Christ. So far it's over 200. I don't have the figures offhand. But those people, from what I see, they need a lot of follow-up for them to really understand the true Christian doctrine, why Christ died on the cross for us, and what it is when we say somebody should be getting saved. The summary of the whole week, we've done allowed 13,000 shots. Camels, we've done allowed 400 camels. We have done some dogs, some clinical cases for dogs and injecting ivermectin. And there are also some clinical cases like pneumonia, which has been predominantly involved in this place. We've treated pneumonia, a lot of cases. And there are some cases of ORF. And on the charges and a disease that is disturbing the farmer so much is the diarrhea. There is an infectious diarrhea with the goats. And so we are urging even the government to come into the ground very fast and at least take care of that disease, because it is killing a lot of goats and sheep for the pastoralists. I would request that they would do more on the primary health care. They would really boost it, especially help to their pregnant women, and even to look more for, take more care of their under 5 years and below. Those are the people that we've really seen throughout this week. And we've seen dire need of more input from the government, especially even on supplements, nutrition-wise, and even just basic health messages, even to the schools and even the youths, yes, especially the children under 5. Several families who lost their kinsmen when a gold mine collapsed, killing 7 miners in Rarieda last Tuesday, are appealing to national and county governments to help them accord their dead relatives decent burials. Led by Florence Adhiambo Ayuaya, who lost her 35-year-old son,
Solomon Juma during the incident that occurred at Lumkumba Keodera mining site in Oboch B village. The relatives are appealing for assistance to settle mortuary bills and the cost of transport and coffins. Speaking to journalists at the accident site, they said that the incident occurred at a difficult time when the families had nothing as they depended on the miners. Ilikuwa ni tarehe 2 mwezi huu kitu kama saa 3 kuelekea saa 4 nilipigiwa simu kwamba mchanga imeteresa kwa wasitu ambao ulikuwa chini kwa shimo kwa hali ya kutafuta. Nilikuja kufika nilikuta kama watu 3 bado kichwa yao inaonekana juu. Wengine walikuwa chini kwa shimo walifunikwa na mchanga. Kwa hali ya kutafuta tulichimba na wasitu tukapata watu 7 tayari wameaga. Watu 6 tulikuwa kama bado hawajakufa wako hospitalini, tena 2 tukapata baadaye bado hawajakufa, but hapo watu 7 ndio walikufa na wale wengine bado wako sawa hawajakufa. Nimepoteza mwanangu kijana wa umri wa miaka 35. Nimeachwa na binti mdogo amemaliza naye miezi 1, lakini kwa sasa kitu tunaomba, tuko site ya Kodera pale wenye wanachimba migodi. Tunaomba mtusaidie kwa kuzika. Juu tumehuzunika sana, hatuna chochote cha kuweza kufanya. Juu hapa penye mnaona mtu ambaye hana, maskini ndiye anaweza kuja pali hapa. Sasa kitu tunaomba serikali na county government, mtusaidie. National government tunaomba usaidizi kwenyu. Mtusaidie ili tupate vile tunaweza zika watoto wetu. Ilikuwa ni hali ya kutafuta tena mabrother na mandugu zangu wakati waliingia kwa shimo la goldi ili kutafuta haki zao ya kula kila wakati. Ikawa bahati mbaya hiyo siku kifo katokea. So tulikuwa tunaomba kwa serikali kuu, tulikuwa tunaomba msaada kwa jumla kwa hii familia yote ambao ilipoteza watoto wao na wale ambao watoto wao bado wako katika hospitali bili nazidi. Tunaomba viongozi wote wa Siaya, si eti vijana wetu wa Rarieda peke yake, lakini tulipoteza hata mmoja kutoka sub county ya Game. Sasa tunaomba viongozi wote wa Siaya wenye walikuwa elected, mje pamoja, mtusaidie tuone vile tunaweza zika vijana wetu. Gavana wetu tunakuomba, hii ndio mara ya pili tena tunakuomba. Kuna incident yenye ilifanyika mwezi 2 iliyopita, lakini hii sasa ni zaidi. Tunaomba ufike na utusaidie. And we indeed do hope that the families will receive the much needed help they need. Across our borders, Jimmy Cherizia, a former elite police officer who now leads a gang federation in Haiti known as G9 Family and Allies, set up a microphone in the street for an impromptu press conference calling for dialogue. Cherizia, best known as Barbecue, criticized Prime Minister Gary Conille, accusing him of not opening dialogue with the G9 family and the alliance that he represents. Kenyan police officers have been seen patrolling outside the U.S. Embassy building in Haiti's capital, Port-au-Prince. The Kenyan police officers are the first UN-backed contingent of foreign police to arrive in Haiti, nearly 2 years after the troubled Caribbean country urgently requested help to quell a surge in gang violence. Now, an American commander has said that the U.S. will remove all its forces and equipment from a small base in Niger this weekend, and fewer than 500 remaining troops will leave a critical drone base in the West African country in August, ahead of a September 15th deadline set in agreement with the new ruling junta. Air Force Major General Kenneth Ekman said in an interview that a number of small teams of 10 to 20 U.S. troops, including Special Operations Forces, have moved to other countries in West Africa. But the bulk of the forces will go to Europe initially. Niger's ouster of American troops following a coup last year
has broad ramifications for the U.S. because it is forcing troops to abandon the critical drone base that was used for counter-terrorism missions in the Sahel. And in sports, Sofapaka beat Naivas FC 1-0 in the first leg of the 2023-2024 FKF Premier League promotion playoff on July 6, 2024 at the Police Sacco Stadium. The first half started rather cagey, with both teams creating chances and exercising caution to avoid conceding. It ended with a barren draw, with equal chances gained and lost in the second half. The game seemed destined for a draw until 1 minute to stoppage time. Sofapaka's Jacob Onyango scored the decisive goal, giving his team an advantage as they prepare for the second leg on Sunday, July 14, 2024 at Dandora Stadium. Sofapaka FC will be fighting to maintain their top-tier league status, while Naivas is seeking a chance to make their inaugural appearance in the FKFPL. Tumecreate chance pia tujafunga, na kuna moment ilikuwa kidogo lazima tulikuwa wachezaji wangu walikuwa carried away na game moment, unafaa upige pasi ya kwenda mbele ama upiga mpira ushoot, baada anataka kufanya vitu kidogo zisema za urembo, nadhani ndio zimechangia sawa tukose kufunga, but kuna mahali pa kurekebisha, that turekebisha game forward, tujaribu kuimprove na tupate bao. The main problem yote imekuwa score chance umecreate na tuja convert hata moja. Dhani kiangalia timu yangu ni muda mrefu sana, zaidi ya mechi 7 sasa, hii ndio sijai kukosa kufunga. Total game ilikuwa hata tuko tunakuja kushinda, tulikuwa tuna come for a draw because we were away, so tumepata point moja kwetu, it's a plus, na hatuko juu, manake bado there is still more 90 minutes to play. Hajacheza vibaya na pia hajacheza vizuri because kuna vitu alikuwa anafaa afanye hajafanya, but pia first half ukiona vile tumecheza bila Jacob pia tulipata clear chances, so hatukuweza kuscore, so ilikuwa tu ni moments za game, moment yake ya game imekuja akaweza kuutilize hiyo chance. The wrap on Newswatch tonight. On behalf of the whole crew, thank you for watching. I'm Tess Njenga. Till next time, have a good night.